Hello children, welcome to advanced level general English lessons. Right, in my previous video we discussed the grammar part of unit 4 advanced level general English පොතේ unit 4 එකේ grammar part ඒකෙත් prepositions කොටස කතා කරා. And also we learned lot of prepositions and their meanings and different uses of prepositions. එකම preposition එක විවිධ විදිහට භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම සමහර වචනත් එක්ක එන prepositions. So we learned a lot about it. Today I'm going to discuss the rest of that lesson, right? ඒ පාඩමේම ඉතුරු කොටස. අපි බලමු එහෙනම් some පොඩි අභ්‍යාස ටිකකුත් කරලා and also some more things about prepositions. Now can you remember we started with this one and reading these sentences we learned these prepositions. අපි මෙන්න මේ prepositions ටික කතා කරා. Right? The wedding ceremony will be held at and also here in and on. Now as you followed the previous video කලින් වීඩියෝ එක හොඳට බැලුවානේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා එහෙනම් මේවා use කරපු විදිය. So though we hear on කියන එක we know that යමක් මත කියන්න උඩ කියන්න that is the direct meaning. එහෙම තේරුම එනවා. එහෙම නැත්නම් that means for example on the table මේසේ උඩ on the chair පුටුව උඩ කියන තියෙන. But here on is not that meaning. මෙතන on කියන්නේ යමක් මත කියන තේරුම නෙමෙයි. We know we use the word on before the days Monday, Tuesday, Wednesday likewise සතියේ දිනවල නම් කියනකොට ඊට කලින් අපි on use කරනවා. ඒ වගේ මාසික නමක් කියනකොට we use in January, in April, in December like that. And so that now when you look at these prepositions you can remember what you learned in our previous lesson. අපි එනම් කලින් පාඩමේ සාකච්ඡා කරපු ටික මතක් වෙන්න ඕනේ. Just have a look at these things, right? And also between we spoke about between we use to talk about two things. යම් දේවල් දෙකක් අතර නම් between කියනවා. ගොඩක් අතර නම් among. We discussed it. And also here the same word among. And on once again these words, these prepositions මෙන්න මේ prepositions ටික. So just read it and pay your attention once again. හොඳට කියවලා ආයිමත් අවධානය යොමු කරන්න මේ වචන ටිකට. Now let's read the second one. The bank is between the police station and the supermarket. Between the police station and the supermarket. Two things. And the child is on her mother's lap. අම්මගේ උකුලේ උඩ. එතන on. Among the adults in front of ඉස්සරහා ඉදිරියේ. එතකොට මේ වචන තුනම එකතු වෙලා එක තේරුමක් දෙන්නේ. We discussed that sort of thing. In front of the main image house in the temple. Sandhya will travel to Vavuniya by train. So we learned by also by කියන එකෙත් අපි විවිධ භාවිතා කිරීම සාකච්ඡා කරා. By train දුම්රියෙන්. The train gets there before the bus. Bus එකට කලින් train එක එතනට යනවා. And I will go to another preposition to the book fair with my older brother. But without my little sister. Not with little sister නැතුව. So likewise you can remember that we discussed. Now from there onwards we'll learn today. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට අද බලමු. A preposition usually comes before a noun. සාමාන්‍යයෙන් නාම පදයට කලින් එන්නේ preposition එක.
before a noun phrase or a pronoun. Before a noun phrase එකක හෝ pronoun. Pronouns you know. Pronouns කියන්නේ සර්වනාම he, she, it, I, we, you, they ඒ වගේ වචන. ඒවට කලින් එන්නේ. And I will go to the to the seminar. I will go to the seminar. To the seminar is the noun phrase. නාම පදේ. එකට කලින් ආවි. I will go with my classmate. With my is the now what we talk pronoun. එකට කලින් I will go with them. Them is the pronoun. බලන්න එකට කලින් ආවි. So normally we use pronouns in and before pronouns we get prepositions. And now this is practical use of prepositions. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්ත prepositions අපි ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන අවස්ථාවක් මේ. So this is important for your life also. ඔබේ ජීවිතේටත් මේක වැදගත්. Right? Because now just have a look at this. Complete the following wedding invitation card using appropriate prepositions. So now there are some blanks. මේ හිස් තැන් වලට using appropriate prepositions. සුදුසු prepositions use කරලා මේ ටික complete කරන්නලු. Then write another invitation card for an event of your choice. For an event of your choice. ඔබ කැමති event එකකට. wedding එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට you write an invitation card. Now first try this one. Wedding invitation. So if you study this well, even for your wedding you can write your own invitation. Now ඔබේ wedding එකටත් ඔයාට පුළුවන් එතකොට invitation එක ලියන්න using correct prepositions. නිවැරදි prepositions භාවිතා කළා. Now let's try this one. Wedding invitation. Saheli. See the way of writing. බලන්න. ලියන විදිය Saheli. කවුද? ඊළඟට තියෙන within brackets daughter Mr. and Mrs. S.A. and now you see Mr. and Mrs. that is mother and father and mother. මෙයා සහේලිගේ දෙමව්පියන්. මෙයාගේ දුව වන කොහොමද කියන්නේ? Daughter, what is the correct preposition coming? Daughter of. Daughter of Mr. and Mrs. S.A. Almeida. S.A. Almeida ගේ Mr. and Mrs. දුවවන of. Right, we learned the use of in our previous lesson. And then the other person's name and Gajan එයාගේ දෙමව්පියෝ මෙතන son මෙතන daughter of නම් මෙතන son same preposition comes. ඊට පස්සේ ඔහුගේ දෙමව්පියන් Mr. and Mrs. Gunendran. Right, here also then of son of daughter of. Remember this preposition, right? Are pleased blank invite. ඒ කියන්නේ මෙතන ගොඩක් ඉන්නවා එහෙනම් plural. Pleased means like, happy. සතුටුයි ආරාධනා කරන්න. What is the preposition here? Are pleased to invite. Pleased to invite Mr. and Mrs. Mr. and Mr. Oh, so you can write his or her name also. ආරාධනා කරන්න කැමති කාටද? And Mr. and Mrs. M. Asif. The occasion. Occasion අවස්ථාවට මොන අවස්ථාවටද? Their marriage. ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල අවස්ථාවට ආරාධනා කරන්න කැමති. So what can be the preposition? And Mr. and Mrs. Now pleased to invite Mr. and Mrs. Aziz
Yes, on the occasion of their marriage. ඒ වන අවස්ථාවට of their marriage ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල අවස්ථාවට the platinum wedding hall, that is the place. තොර ස්ථානයක් කියනවන their marriage at the platinum wedding hall. තොට දිනයක් ඉස්සරහට නම් අපි ඉගෙන ගත්තා on 7th February 2019. Time වෙන වෙලාවක් ඉස්සරහට නම් yes, at 4 p.m. So likewise, so now it's very simple, but there are a lot of prepositions. බලන්න wedding card එකක් ගත්තාම ඔයාලට මේ ගොඩාක් prepositions බලා ගන්න පුළුවන්. See the way of using it. Now using this method, you can write another wedding card using different names. වෙනත් නම් පාවිච්චි කරලා වෙන wedding card එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් write another invitation card for an event of your choice. සමහරට පන්තියේ එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යම් කිසි අවස්ථාවකට කෙනෙකුට ආරාධනා කරන විදිය. Right? So you can write an invitation card. There you are not writing these things. You can simply start invitation කියලා පටන් ගන්නවා. Right? So then අපි හිතමු ඔබ පන්තියේ සංවිධානය කරන යමකට තව කෙනෙක් කට්ටියකට ආරාධනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පන්තියකට වෙනත් grade එකකට, or else the principal, you are inviting the principal for your section function, or else you are inviting another school. ඔබ පාසලේ පැවැත්වෙන දෙයකට වෙනත් පාසලකට invite කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Right? So then simply you can start writing invitation and something like this, and on the top උඩින් මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් invitation, ආරාධනයයි. Then you write the invitation. The grade 12 students of කියලා ඉස්කෝලේ නම දානවා. Like to invite the students or the principal or කියලා නම දාන්න පුළුවන්. Or else you are organizing an English day or something and you are inviting somebody to be the chief guest or to deliver a speech. සමහරට ප්‍රධාන මුත්තවසින් සහභාගී වෙන්න කියලා invite කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට වෙන ඉස්කෝලේකට මෙන්න බලන්න එන්න කියලා invite කරනවා වෙන්න පුළුවන්. So you can select anything. ඔබට කැමති දෙයක් ඒ වගේ තෝරගෙන invitation card එකක් හදන්න. And pay attention to the prepositions that you have to use. ඒ මොකක් ලිව්වත් ඒකේ use කරන ඔබ භාවිතා කරන prepositions and how to use them, how to use the correct preposition, and you have to pay attention. එකෙදි ඒ prepositions නිවැරදිව use කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. And then make the card and show it to your teacher. Invitation card එක හදලා teacher පෙන්නන්න. Then teacher will give you some comments, right? So then simply I'll just help you write the grade 11 students of කියලා නම දානවා ඉස්කෝලේ විද්‍යාලය have organized English Day function which will be held on දිනේ වෙලාව දානවා. We would like you to be the chief guest, or we would like to invite you as the chief guest of our function. අපි function එකේ ප්‍රධාන මුත්තා වශයෙන් ඔබට ආරාධනා කිරීමට කැමතියි. ඒ වගේ. So think of anything, right? Or else you can invite the other school. අනිත් පාසලට invite කරන්න පුළුවන්. We would like you to come and take part
in this event, or maybe any other sport meet, any event you can select of your choice. The question says of your choice. ඔබ තෝරාගන්න ඕනම event එකක්. So then do this one and practice using prepositions, right? Now prepositions භාවිතය තව ටිකක් practice කරන්න doing this exercise. And then something more about prepositions, right? Prepositions are used after noun phrases and prepositions that replace nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Now, prepositions are used after noun phrases. Let's see whether it is true. Here now, these are the ways of using prepositions. තවත් use කරන ක්‍රම. Noun phrase. Noun phrase එකක් එනවා, ඊළඟට preposition එක එනවා, ඊළඟට ආයි noun phrase එක. Now look at the example. The elephant calf is with its mother. What is the preposition here? With. Noun phrase එකක් තියෙනවා, elephant, calf, ali පැටියා. Verb, preposition, its mother. Its is, and there is another preposition. හැබැයි මේ preposition එකට කලින්, and rather than after, මේ before එතකොට තියෙන්නේ. Right? And the elephant calf is with her. With her. With is the preposition, her is the pronoun. Now pronoun එකට කලින්, before, not after actually. So before the pronoun. And the next one, verb, preposition, noun phrase. ක්‍රියාපද ඊළඟට preposition එක noun phrase. Let's look at this. Sakila sings. Sings is the verb, preposition with, and noun phrase, confidence. Confidence. That is ආත්ම විශ්වාසයෙන් ගීත ගායනා කරනවා. And Shakila sings with her friend Samadhi. Shakila sings is the verb, with preposition, her the pronoun. Make a noun phrase, make a pronoun. With her friend Samindhi. Next one, she sings with her. She sings is the verb, preposition with, and noun phrase, no, here it is a pronoun, her. And or else it can be adjective, preposition, and noun phrase. Now look at this. Watching too much TV is bad for children. Bad is the adjective, preposition is for, noun phrase, children. Smoking is bad for us. Smoking is bad, adjective, for, preposition, us, with a noun phrase නෙමෙයි එතන pronoun එක. We learned about pronouns. And the next one, or it can be an adverb, preposition, and noun phrase. Luckily, adverb, preposition is the word for. Me is the pronoun. I got to the station on time. Luckily for me, I got to the station on time. මම වෙලාවට වාසනාවට වෙලාවට ස්ටේෂන් එකට ගියා. Unfortunately, that is again adverb. For is the preposition. The latecomers, that is the noun phrase. We talked about noun phrase and pronouns. Here in the first one you find the pronoun, here you find the noun phrase. The latecomers, ප්‍රමාද වී පැමිණෙන්නා. The train left on time. Unfortunately for the latecomers,
පහුවෙලාපුයට ගිය අවාසනාව the train left on time. වෙලාවට ට්‍රේන් එක ගියා. පහුවෙලාට ගාපුයට ට්‍රේන් එක මිස් වුණා. Unfortunately අවාසනාවට. So then here now you noticed the prepositions coming with these noun phrases and before noun phrases and verb preposition and noun phrases once again before noun phrases or else a pronoun එකට කලින් before here noun phrase. So actually this is better if you write this one before. Okay, now with that understanding, let's look at the next part of it. Now this is in your textbook. මේකට ඔබේ පොතේ තියෙනවා. පෙරලලා බලන්න. In question forms, relative clauses in the passive forms. Question forms ප්‍රශ්න හදනකොට relative clauses in passive forms. Now relative clauses maybe that you have learnt in the past and I will do that in a separate lesson. මම ඒ ටික විස්තරාත්මකව කියා දෙන්නම්. And relative clauses in the passive forms. Active voice, passive voice you have learnt. කර්මකාරක වාක්‍ය. The noun phrase, NP means noun phrase, comes before the preposition. ඒවයි preposition එකට කලින්ලු වෙන්නේ. Look at the examples below. In question forms. What are you complaining about? What are you complaining about? So this is what is the preposition? Complaining about. And what is this instrument for? See the use of preposition. That is after actually, right? And where are you staying at? After. බලන්න අගට එන්නේ. Noun phrase එකට එහා පැත්තෙන්. So see the style of using preposition. What are you complaining about? ඔයා මොකක් ගැනද complain කරන්නේ? Complaining about. What is this instrument for? What is this instrument for? මේ උපකරණය මොනවටද? කුමක් කිරීම සඳහාද කියන්න ඕනේ. Where are you staying at? ඔයා කොහෙද නැවතිලා ඉන්නේ? You see the style of using staying at. What are you looking at? මොකක් දිහාද ඔයා බලා ඉන්නේ? Looking at, staying at, right? Remember the use of preposition. In relative clauses, this is a relative clause. Let's look at that. He doesn't know what the instrument is for. So relative clause means then බලන්න මේක මැද තියෙනවා what කියලා කෑල්ල. So earlier we have learnt these WH words, what, where, when, who, why. ඒ වගේ වචන අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ප්‍රශ්න අහන්න තමයි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නේද? What is your name? Where are you from? Who is your friend? ඒ වගේ. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්න අහන්න නෙමෙයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ අදහස් දෙකක් join කරන්න. Right? So now you see මේක අගට question mark එකකුත් නැහැනේ. So then there you have to understand that is another kind of sentences. වාක්‍ය අදහස් දෙකක් join කරන් තමයි එතකොට මේ WH word එක use කරලා තියෙන්නේ. He doesn't know. එයා දන්නේ නැහැ what the instrument is for. මේ instrument එක මොකටද කියලා. It is not a question. It is a sentence. එයා දන්නේ නැහැ මේක මොනවටද කියලා. ඒ අදහස් දෙක join කරේ W. So there is relative clause and main clause and subordinate clause. I'll discuss these things. මම ඒ ටික
මොනවද මේ relative clause කියන්නේ, subordinate clause කියන්නේ, relative, right, all these sentences මේ ටික මම අලුත් පාඩමකින් වෙනම පාඩමකින් කියා දෙන්න. දැන් ඔයා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ එහෙනම් මේ preposition use කරන විදිය. මෙතන බලන්න අගට for ඇවිල්ලා තියෙනවා. What is the instrument is for? You see the style? You try to catch this style of writing, right? Or sentence pattern. මේ sentence pattern එක අල්ලගන්න. And try to make new sentences of this style. මේ වගේ තව ඊට පස්සේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න. බලමු ඊළඟ එක. She doesn't know where she is staying at. ඒකෙත් බලන්න WH word එකක් තියෙනවා. But it is not to ask a question. නමුත් ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න නෙමෙයි. And joining two ideas. At the end you can see the preposition. ඒකෙත් අගට බලන්න preposition එක තියෙන්නේ. She doesn't know. ඇය දන්නේ නෑ where she is staying at. එයා කොහෙද නැවතිලා ඉන්නේ කියලා. Staying at. See the style. Very beautiful. බලන්න අන්නේ ක්‍රම අල්ලගන්න. Right? So, and this is the style I am accustomed to. This is the style I am accustomed to. මේක තමයි style එක මම accustomed to. හුරු වෙලා තියෙන. Right? The ideal and just remember this, using the preposition at the end. මේ හැම එකේම preposition එක අගටයි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. And the ideal partners we look for. The ideal partners we look for. නියම කොටස්කරුවන් partnersලා we look for අපි බලන අපි හොයන exist only in our dreams. Only in our dreams. ඉන්නේ කොහෙද? Only in our dreams. අපේ සිහින තුල පමණයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන නියම partner අපේ සිහිනේ පමණයි. In the real world සැබෑ ලෝකේ can't find. So then ideal partners we look for. Remember this one. So see the style of using these prepositions, right? And with that we are going to do a small activity, right? Because it's a nice style, right? හොඳ වාක්‍ය රටාවක්. අපි බලමු එහෙනම්. Change these statements into questions with the prepositions at the end. එහෙනම් prepositions at the end අගට එන විදියට මේවට ප්‍රශ්න හදන්න. I am traveling to Chennai today. I am traveling to Chennai today. මම චෙන්නයි වලට travel කරනවාද? ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ කොහොමද? ඔයා කොහෙද අද travel කරන්නේ? How do we make the question? Let's try to make it. I am traveling to Chennai today. I am traveling. Present continuous වලින් තියන්නේ. ඒකෙන් මාට අහන්න පුළුවන් where are you? You can use the same word as traveling. Traveling to. Now the second one, they work for a leasing company. They work for a leasing company. Leasing company එකට වැඩ කරනවා. Now just like the first one, then පළවෙනි කී කරා වගේ, now the first traveling to කියන preposition එක අපි අගට ගත්තේ. ඒ විදියට අපි මේකේ preposition, first you have to identify the preposition. What is the preposition? For. So then this is in present continuous form. You use the same tense. ඒ tense එකෙන් මා ප්‍රශ්නේ ඇහුවා. එහෙනම් මේකෙත් අපි tense එක ඉස්සර අඳුර ගන්න ඕනේ. දැන් preposition එක දන්නවා for. They work. එහෙනම් simple present tense. For a leasing company. Leasing company එකට. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ කාටද වැඩ කරන්නේ? Then if it is present tense plural,
they කියන්නේ බහුවචනනේ. එහෙනම් we can use the word do. Who do they work for? For. So this one is not there. Question mark at the end. Who do they work for? They work for a leasing company. You see, you have used preposition at the end. And next one, the folk singer sings about love. Folk singer, jana gayana karanna, sings gayana karana about love, ආදරය ගැන. Our questions should be, අපේ ප්‍රශ්නය නම් වෙන්න ඕනේ, එයා මොනවා ගැනද ගායනා කරන්නේ? And here our preposition is about. එහෙනම් මෙන්න මේ about එක අගට එන්න ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ. Let's try. Now this is also in present tense singular. This one is present tense in plural. That's why we took do. වර්තමාන කාල බහුවචනේ ඒ නිසා do. නම් මේක sings නේ. Then present tense singular ඒකවචන. එහෙනම් we can use what instead of what does the folk singer කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් folk singer වෙනුවට you can use a pronoun. What does he? Again, what does he? නැත්නම් what does the folk singer? Then අපි does අරන් තියෙන නිසා අපි මේක sing. What does he sing? Last, you take the pronoun. What does he sing about? Question mark. එයා මොනවා ගැනද ගායනා කරන්නේ? You see, very interesting questions. And the next one, I came with my mother. I came with my mother. මං ආවේ අම්මත් එක්ක. අම්මා සමග. What is the preposition? Preposition is with. So then අහන්න ඕනේ එතකොට ඔයා කා සමගද ආවේ? And for that, first you have to understand the tense. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ තියෙන මොන tense එකකින්ද? I came, past tense. එහෙනම් past tense නම් question හදනකොට අපි කලින් පාඩමක ඉගෙන ගත්තා. We used did. Who did ඔබ? දැන් I කියලා එයා උත්තර දෙන්නේ. ඒතර මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මම කියන්න ඕනේ ඔයා කියලා, you. එතකොට එයා උත්තර දෙන්නේ I කියලා. එහෙනම් we have to change the pronoun. Who did you came? did ගත්තාම come වෙනවා. Who did you come? Finally, the preposition come with. Who did you come with? You have used the preposition at the end. බලන්න preposition එක අගට පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න ඇහුවා. Very interesting types of questions. හරිම ලස්සන question pattern එකක්. Practice this one and try to make more and more sentences, more and more questions of this type. මේ වගේ තව වාක්‍ය හදන්න, right? Just take sentences, වාක්‍ය අරගෙන ඒකට questions හදන්න මේ විදිහට. Get in the preposition at the end. Right? For example, who did you come with? කා එක්කද ඔයා ආවේ? ඔයා කා එක්කද ගියේ? Who did you go with? Right? කා එක්කද ඔයා සෙල්ලම් කරේ? Who did you play with? ඒ වගේ ඔයා තනියම හිතලා තව practice කරන්න පුළුවන්. So for all these things you can practice more. And the next one. Often the use of prepositions is fixed. Preposition use කරන විදිය fixed ලු. ස්ථාවරව තියෙනවා or unchanged වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. In other words, they always accompany
certain words. In other words, වෙනත් වචන වලින් කියනවා නම් they always accompany certain words. සමහර වචනත් එක්කම එනවා. Look at the examples below. බලන්න මෙන්න මේ වචන ටික. According to. According කියන එකත් එක්කම එනවා to. According to experts. Experts ලට අනුව. Alcohol abuse is on the rise. On the rise. Alcohol වැරදි විදිහට භාවිතය එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. On the rise. I'm not fond of driving. Fond of. It means like. කැමති. I'm not fond of driving. මං driving වලට එච්චර කැමති නෑ. Remember the use fond of. ඒතර fond කියන වචනෙත් එක්ක off වෙනවා. Fond of. I'm fond of driving. මං driving වලට කැමතියි. I am not fond of driving. මං driving වලට කැමති නෑ. But I am accustomed to. Accustomed කියන වචනෙත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එන preposition එකක් තියෙනවා. Accustomed to. ඒ කියන්නේ හුරු වෙලා තියෙනවා. The traffic on main road. The traffic on main road. ප්‍රධාන මාර්ගයේ තියෙන traffic වලට මං හුරු වෙලා තියෙනවා. I am not afraid of. Another one. Of. Afraid කියන වචනෙත් එක්කම එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. Afraid of. Accustomed to. Fond of. You see. So ඒ වචනෙත් එක්කම එන prepositions තියෙනවා. So without that preposition you can't use it alone. තනියම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මෙතන preposition නැතුව කිව්වොත් එහෙම වැරදි. So you remember this preposition with the word or the word with the preposition. ඒ වචන ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒකත් එක්ක එන preposition එක දැනගන්න ඕනේ. Then only you will be using it correctly. I am not afraid of oncoming vehicles. Oncoming vehicles means the vehicles coming forward. ඉදිරියෙන් එන වාහන වලට මම බය නැහැ. Afraid of. Not afraid of. And the next one. Prepositions can also be a part of idiomatic expressions. Idioms. Idioms කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. ඒ වගේ ප්‍රකාශන expressions වල අපි බලමු which are also fixed. Their meaning is also fixed and convey a meaning that can be different from the words in the sentence. The words in the sentence. වචනේ sentence එකේ තියෙන වචනවල තේරුම් එකින් එක translate කරලා නැත්නම් පරිවර්තනය කරලා ගත්තට ඔයාලට තේරුමක් ගන්න බෑ. ඒක වෙනස්. For example, the meaning of count on. උදාහරණයක් වශයෙන් meaning of count on. Count on කියන එකේ තේරුම has little to do with counting or numbers. Count means ගණන් කරනවානේ. 1 2 3 4 like that you count. Count. We learned the word count කියන එක ගණන් කරනවා කියලා අපි දන්නේ. But when you say count on, it gives a different meaning. There's nothing to do with counting. ගණන් කරනවා කියන්නේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. Count on කරනවා කියන්නේ now you will count on me means වා එතකොට මාව ගණන් ගන්න. මාව කියා කරයි ගණන් ගනි පිළිගනි. මා ගැන බලාපොරොත්තු තියෙයි. අන්න ඒ වගේ අදහස් තියෙනවා. ඒතකොට ගණන් කරනවා කියන එක නෙමෙයි එතන ඉන්නේ. Now ඒ වගේ come across. Now when you list this one. Come across. So if you translate this one you don't get the right meaning. Then මේක පරිවර්තනය කළා වචන meaning පරිවර්තනය කළා ගත්තට ඔයාට තේරුමක් එන්නේ නැහැ. අපි තු මේ වචනය මේක ආවා I came across a gem.
while I was sweeping, or while I was digging the garden. I came across. come කියන එකේ past tense එක use කරේ. came across කියන්නේ came කියන්නේ ආව, cross කියන්නේ හරහට. එහෙම තේරුම් ගත්තොත් you don't get the right meaning. හරහට ආව කියන එක නෙමෙයි. මේ දෙකෙන්ම එක තේරුමයි කියන්නේ. මුණ ගැහුණා. meaning meet. මුණ ගැහුණා නැත්තම් found කියන එක සොයාගත්තා, හම්බ වුණා. I came across a gem means මට මැණික් ගලක් හම්බ වුණා. while I was gardening. මැණික් ගලක් හම්බ වුණා. I came across. Now you come across new words when you read texts. කියවනකොට you come across new words, unfamiliar words. අලුත් වචන come across කියන්නේ මුණ ගැහෙනවා. So these kinds of things don't translate. So you have to find these kinds of words and practice. මේ වගේ වචන හොයාගන්න ඕනේ. යන්න මතක තියාගන්න. Right. Next one, activity. Match the highlighted idiomatic expressions with the meanings given below. Highlighted words තියෙනවා. ඒවයි meanings මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මොනවද? suggest යෝජනා කරනවා. continue දිගටම කරගෙන යනවා. admire and respect admire කරනවා, අගය කරනවා, and respect ගරු කරනවා. tolerate ඉවසනවා. fall asleep නින්දට වැටෙනවා. depend on යමක් මත යැපෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේ තේරුම් ටික එන වාක්‍ය කොයි වචන වලින්ද කියවෙන්නේ කියලා. right, first one, you can always count on infas when you need some help. You can always count on infas ගැන විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්ලු when you need help. ඔයාට මොනවා හරි උදව්වක් ඕනේ නාට. ඒ වචනේ තේරුමෙන් count on කියන එකට අදහස මොකක්ද? count on, suggest the, continue, admire and respect, tolerate and fall asleep, depend on. Think of. පොඩ්ඩක් හිතන්න. I'll give you the answer. මං උත්තරේ දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න. I just gave you the idea. දැන් මේ වචන ටිකේ තේරුම් ටිකක් දුන්නා. මේකත් මම තේරුම කිව්වා. බලන්න මැච් කරන්න. Second one, please don't stop. නවත්තන්න එපා. I would like you to go on for another 5 minutes. Go on for another 5 minutes. තව විනාඩි 5ක් ඔහොම කරගෙන යන්න ඕනේ. Please don't stop. නවත්තන්න එපා. ඔහොම තව විනාඩි 5ක් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. අපි ඒක මේ වචන වලින් කියුවා. කොයි වචනදී තේරුම එන්නේ? Now you can do it. Lazy. I look up to my mother for all her professional achievements. I look up. තරම උඩ බලනවා නෙමෙයි. Look up to my mother. අම්මා ගැන බලනවා. For all her professional achievements. වෘත්තීය වශයෙන් එයා ළඟා කරගත් ඉලක්ක. Right? Now, what does this look up means? බලන්න. Suggest the, continue the, admire, tolerate, fall asleep, depend on. Can you match? And I can't put up with your rudeness anymore. Put up with. Rudeness කියන්නේ වාගේ rude ගතිය, නපුරු ගතිය. මට වාගේ නපුරු ගතිය තවදුරටත් put up with. දරාගෙන ඉන්න බෑ. ඉවසගෙන ඉන්න බෑ. So find the meaning. And the next one, can you come up with a solution for this problem? මේ
problem එකට solution විසඳුමක් can you come up with මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්ද? What does come up with මේ ටිකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? Now I gave you the meaning of these words and these sentences also. Now you try. The speech was so boring. කතාව ගොඩාක් boring. එපා වෙනවා අහගෙන ඉන්න. Boring. I nodded off. I nodded off before it finished. ඒක ඉවර ඉන්න ඉස්සෙල්ලා මම nodded off. මට නිින්ද ගියා. එහෙනම් ඒ තේරුම එන්නේ මේ වයින් කොයිකද? So when you get an exercise like this, what you have to do is you can do the easy ones first. දැන් මම ඇත්තට මේ වචනවල තේරුමක් කිව්වා, වාක්‍ය තේරුමක් කිව්වා. දැන් මම හිතන්නේ මැච් කරගන්න ලේසියි. මේකේදී වාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම කරගන්න තමන්ට පහසු ටික ඉස්සෙල්ලා කරන්න. Now we read the last sentence, it's very easy. The speech was so boring. කතාව හරීම එපා වෙනවා. Boring. I nodded off before it finished. ඉවර වෙන්න කලින් nodded off. ඒතර nodded off කියන්නේ මොකද්ද? නිින්ද ගියා කියන එක. නම් now 1 2 3 4 5 number 5, that means we'll put the, for this one you can say, so that means nodded off means fall asleep. නිින්ද ගියා. ඒ වගේ පහසු ඒවා. Now here also you found it. Go on for another 5 minutes. Go on for another 5 minutes. තව විනාඩි 5ක් ඉදිරියට කරගෙන යන්න. Very easy. Continue. Right? So do the easy ones. එහෙම ලේසි ටික ඉස්සෙල්ලා තෝරන්න. So what are the other easy things now you see? Right? And the remaining: suggest, tolerate, admire and respect, and depend on. So this is all right. Now we found මේ දෙකට හෙව්වා. දැන් ඉතුරු ටික තියෙන්නේ count on, look up, put up with, come up with. So another very easy one is there. Now yes, I look up to my mother for all her professional achievements. Admire and respect. Right? And so that is admire, I look up. Number 3, you can say easily. And then also, then this is all right. So now we have remaining: put up with, come up with, and count on. So with the problems, can you come up with a solution? විසඳුමක් come up with කියන්නේ is it depend on or tolerate or suggest? Can you suggest? යෝජනා කරන්න. You can easily do this one. Number 5. Can you come up with? Now put up with and count on. Easy ones. Now you can match it. You can always count on means tolerate the, depend on the. And I can't put up with means tolerate or depend. Now very easy. The මේ වාක්‍ය තේරුමත් එක්ක බලන්න. You can always count on infas. Infas ගැන විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්ලු. When you need some help, මොනවා හරි උදව්වක් අවශ්‍ය වෙනකොට then it is very easy. Now number 1, depend on. කියන්නේ එයා මත යැපෙන්න පුළුවන්. එයාගෙන් උදව්වක් ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. එයා විශ්වාසයි. එහෙනම් your difficult one remaining, this is okay. I can't put up with. එතන put කියන්නේ දානවා, up කියන්නේ උඩ. එහෙම translate කරලා ගන්න ගියොත් meaning is wrong. අර්ථය වර්ධිනවා. එහෙනම් put up with කියන්නේ actually tolerate. ඉවසනවා. Right?
I can't put up with your rudeness anymore. උඹේ නපුරුකම් මට තාම ඉවසන්න බෑ, දරා ගන්න බෑ. Right, likewise. So find these kinds of words, idiomatic expressions, and not giving word by word meaning. වචනෙන් වචනේ translate කරලා තේරුම ගන්න බෑ. ඒකෙන් සම්පූර්ණ වෙනස් අර්ථයක් දෙන්නේ. So you have to get at with the full sentence. වාක්‍යත් එක්කම අරගෙන you have to understand the sentence and find more words like that and keep that in mind. මතක තියාගන්න. And use them in your writing and speaking. So then you will be better in your performance. With certain words, we can also use more than one preposition to convey the same meaning. With certain words, සමහර වචනත් එක්ක අපිට එකම preposition එකක් නෙමෙයි තව වෙනත් preposition එකක් use කරන්න පුළුවන් to convey the same meaning. එම තේරුමම දෙන්න. අපි බලමු මේ වගේ මොනවද කියලා. The American English accent is different to the British English accent. Different to කියන්නත් පුළුවන්. American English accent එක British English accent එකට different, වෙනස්. ඒකට වඩා වෙනස් කියනවා. ඒ අර්ථයෙන්ම දෙන්න you can say the American English accent is different from the British English accent. So we are using with the word different to or different from. Both are used. So you can remember that. And also there may different කියන එකත් එක්ක එතකොට to කියන preposition එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, from කියන preposition එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one. A solution. Solution, you know, විසඳුම. Solution for all your problems will be found soon. ඔබේ ගැටලු වලට විසඳුම් ඉක්මනටම හම්බ වෙයි. Solutions for and also solutions to all your problems will be found soon. You can use both. එහෙනම් එතනත් solution කියන වචනෙත් එක්ක you can use two prepositions. Preposition දෙකක්. Solutions for කියන්න පුළුවන්, solutions to කියන්නත් පුළුවන්. Interesting, isn't it? Remember that. And I'm sorry about your loss. Or else I'm sorry for your loss. So you can use both. එතකොට එකම වචනෙත් එක්ක prepositions දෙකක් භාවිතා වෙනවා. මේ දෙකම හරි. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. So then when you learn about prepositions, there are a lot of things to remember. Right. Next one. However, using different prepositions can sometimes change the meaning of a statement drastically. Now in the previous part, අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්තේ එකම වචනත් එක්ක විවිධ preposition use කරනවා. Right? Different to කිව්වා, different from කිව්වා. එකම වචනෙත් එක්ක prepositions දෙකක් use කරා. However, කෙසේ වෙතත් using different prepositions, විවිධ prepositions භාවිතා කරනකොට සමහර වෙලාවට මෙහෙමත් වෙනවා. මොනවද? Change the meaning of the statement. ඒ වාක්‍ය තේරුම සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වගේ අවස්ථාවක්. He did this for me. He did this for me. එතකොට for me කිව්වොත් for කියන preposition එක use කරොත් meaning is he did something good and helpful act. එයා මට මේ දේ කරා. කියන හොඳක්. මොනවා හරි උදව්වක් කරා කියන. He did for me. For me කියන්නේ මා සඳහා මට කියන එක. He did to me කිව්වොත් he did something bad, harmful act. මට මොනවා හරි නරකක් කරා නම් ඒක කියන්නේ he did for me නෙමෙයි. He did to me. මට මේක කරා යා.
to me, that is referring to something bad. See the meaning? එහෙනම් එකම වචනෙත් එක්ක විවිධ prepositions use කිරීමෙනුත් හොඳට කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතන බලන්න did this for කිව්වම එක meaning එකක්, to කිව්වම එක meaning එකක්. for me කිව්වම මට යා මොනවාරි හොඳ දෙයක් කරා, උදව්වක් කරා කියන එක. to me කිව්වොත් something bad. මට යා මොනවාරි කරදරයක් නරකක් කරා. In the same way, the foreman looked at the broken pipe. Looked at the broken pipe. That means his eyes rested on it. කියන්නේ broken pipe, කැඩිච්ච pipe දිහා looked at, බැලුවා. ඒ කියන්නේ ආගේ ඇස් දෙක වෙත යොමුණා. Look at, බැලුවා. හැබැයි looked for the broken pipe කිව්වොත් එහෙම, that means because he had lost it. Lost. නැති වෙලා. Look for කියන්නේ හොයනවා. The foreman looked for the broken pipe. They look at the කියන්නේ බැලුවා මොකක් හරි දෙයක්. කැඩිච්ච pipe දිහා බැලුවා. Look for the broken pipe. Broken කැඩිච්ච pipe එක හෙව්වා. ඒ වගේම the foreman looked into the broken pipe. Investigated with why it was broken. Looked into කිව්වහම why it was broken. ඇයි කැඩිලා තියෙන්නේ කියන එක සොයා බැලුවා. කොහොමද මේ කැඩිලා තියෙන්නේ? මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? Looked into. You see, looked at, looked for, looked into. එකම වචනෙත් එක්ක prepositions වර්ග තුනක්. meanings තුනක්. තේරුම් තුනක්. look at කිව්වම නිකන් බලනවා විතරයි. look for කිව්වොත් හොයනවා. look into කිව්වොත් ඒ ගැන සොයා බලනවා. මොකද්ද මේලා තියෙන්නේ? කොහොමද උනේ? කොහොමද හදන්නේ? look into. Look into the matter, right? So remember that. And the next one, I work for Mrs. Amarasinghe. That means Mrs. Amarasinghe is my boss. I work for. I work for him. නැත්තම් her. මම යටතේ එතකොට වැඩ කරන මගේ boss එයා. I work with කිව්වොත් Amarasinghe is my colleague. මාත් එක්ක එකට වැඩ කරන කෙනෙක්. I work with. Work for and work with. See the difference. I work for him කියන්නේ මම එයාගේ යටතේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට වැඩ කරන එයා කම්පැනි එකේ මම එක්ක එයාගේ ආයතනේ. I work for him. I work with him කිව්වොත් මං වගේම සමාන වෘත්තියේ යෙදෙන තව කෙනෙක්. මගේ colleague, සගයෙක්. Work for and work with. See the difference. As there are no strict rules about the use of prepositions, very important. There are no strict rules. දැඩි නීති නැහැ. Then for use කරනවා නම් මෙන්න මෙහෙමයි use කරන්න ඕනි කියලා there are no rules. නීති නැහැ. Prepositions භාවිතයේදී. It is easy to make mistakes. ඒක නිසා වරදින්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන්ම. We sometimes add them unnecessarily. සමහර විට අපි unnecessarily අවශ්‍ය තැනටත් අවශ්‍ය නොවන තැනටත් prepositions දාන්න යන්න පුළුවන්. Change them or omit them. සමහරට ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සමහරට prepositions නැතුව කියන්නත් පුළුවන්. ඒ මොකක් වුණත් හැබැයි වරදින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදියට preposition භාවිතයත් wrong. වැරදි විදියට භාවිතයත් wrong. අවශ්‍ය තැන preposition use කරේ නැත්නම් ඒකත් වැරද්දක්. So you have to be very careful in using prepositions. So study this part again and again. එහෙනම් මේ කොටස නැවත නැවත බලන්න. එතකොටයි මතකෙ හිටින්නේ. Next one, there's a small activity. Here are some errors Sri Lankans make when we use prepositions, right?
ශ්‍රී ලාංකිකයන් අප අතින් වෙන වැරදි. when we use prepositions භාවිතා කිරීමේදී මෙන්න මේ වැරදි වෙනවා. can you correct them? ඒ ටික හදන්න පුළුවන්ද? අපි බලමු මොනවද කියලා. number 1, I attended to my friend's wedding yesterday. Then I went to home. මෙහෙම කියනවා නේද ඔයාලා? So there's a mistake. What is the mistake? I attended to my friend's wedding yesterday. So when you say attended, not necessarily to say to. And then I went to home. I went to home. To onne. I went home. To අවශ්‍ය නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට අන්න preposition එකක් භාවිතා කළා. I went home. මං ගෙදර ගියා. And young people are interested for computer games. Young people are interested for computer games. තරුණ කට්ටිය interested computer games. Computer games වලට interested for. කැමතිලු, ආසයිලු. So what is the mistake? අන්න එතකොට interested එක for නෙමෙයි එන්නේ. Interested in. Wrong use of preposition. වැරදි preposition එක භාවිතා කිරීම මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අනවශ්‍ය විදිහට use කිරීම. This is wrong. Interested in computer games. I like to ice cream. මං ice cream වලට කැමතියි කියනකොට ඔයාලා to කියනවා. එතන to ඕනේ නැහැ. I like ice cream. To අවශ්‍ය නැහැ. I like ice cream. I participated for the sports meet. I participated for the sport meet. Sport meet එකට සහභාගී වුණා. For නෙමෙයි. That is a wrong use of I participated in the sports meet. That is the correct preposition. බලන්න අපි අතින් කොච්චර වර්ධි වෙනවද කියලා. We discussed about our exams. We discussed about our exam. Right? We discussed about our exams. We discussed it. You might say discussed about our exams, or else discussed on our exam. Right? So different uses. Sometimes we might use different words and give a different meaning. මේ වගේ පුංචි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට නිවැරදි preposition එක භාවිතා කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Note that discuss about is so widely used in Sri Lanka. Discussed about කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා ලංකාවේ. Right now. That it is often not considered an error. ඒක වැරද්දක් කියලා ගණන් ගන්නේ නැහැලු ලංකාවේ. And has become a feature of Sri Lankan English grammar. Feature of Sri Lankan English grammar. Sri Lankan English grammar වල discuss about කියන එක භාවිතා කිරීම වැරද්දක් විදිහින් ගණන් ගන්නේ නැහැ. This can happen sometimes, especially when it is used by many good speakers over a period of time. Many good speakers. හොඳ ඉංග්‍රීසි භාවිතයි එකම වැරද්ද වුණත් දිගටම කරගෙන යන එක හරියක් වෙලා. දැන් actually discuss කිව්වම about අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් the Sri Lankan English, Sri Lankan people, they use it. Therefore, it is not considered as a wrong thing. ඒකින්ද ඒක වැරද්දක් වශයෙන් ගණන් ගන්න නැහැ. මොකද කාලයක් තිස්සේ ඒ දේම සිදුවෙමින් තිබිලා එක සමාජයේ පිළි අරගෙන. එතකොට even if you use discuss about, it is accepted as Sri Lankan English. Right? Next one, more activities, right?
Read the following description of a small town called Malpura and draw it in your exercise book. මේක කියවලා මල්පුර ගැන තියෙන විස්තරයක් ඒක අඳින්න ඕනි. Or on a large piece of paper. So you can practice this one alone, right? Now I will just help you to get at the meaning. මේකේ තේරුම ගන්න මම උදව් කරන්නම් ඔයා අඳින්න. Right? Malpura is a small town. You just take a sheet of paper, කොලයක් ගන්න. ඒ කොලේ ඔන්න ඔයා මේ නගරය අඳින්න යන්නේ. So now paper is the town. It's a small town. The main street goes through the town. The main street, ප්‍රධාන වීදිය, goes through the town. Town එක හරහා. So then we learn this word through. Through කියන preposition. Through the jungle. කැලේ මැදින් කැලේ තුලින් යනවා කිව්වේ. ඒ වගේ නම් ප්‍රධාන පාර එතකොට මැදින් යනවා. එහෙනම් if you take the paper කොලයක් ගත්තා නම් now you are going to draw the town here. දැන් මේකේ කෙරෝලකින් නෙමෙයි එහෙනම් අඳින්න ඕනි මැදින්. Right? Through the town. The biggest landmark in the town, town එකේ තියෙන සුවිශේෂීම ලක්ෂණය ලොකුම landmark එක තමයි is Malpura Primary School. එහෙනම් Malpura Primary School එක තමයි මේ town එකේ තියෙන ලොකුම විශේෂම තැන. එහෙනම් ඒක තියෙන තැන කියලා නෑ තාම. අපි බලමු කොතනද කියලා. You have to draw it correctly. It is by the main street. It is by the main street. We learned this preposition. By. By means near. Near the main street. Main street එක ළඟ. එහෙනම් ඔයා main street එක ඇඳ main street එක. Now if you draw the main street මෙහෙම ලිව්වනම් ඈතින් එහෙම ඉස්කෝලේ ලිව්වොත් වැරදි. So it is by means it should be close. පාරට කිට්ටුව අඳින්න වෙන්නේ. Right? By means very close, near. අසල කියන්නේ. By the main street. Opposite the school. Opposite means විරුද්ධ පැත්තේ. එහෙනම් මේ පාරේ මේ පැත්තේ නම් මේකේ අනිත් පැත්තේ. You draw it in the picture. Opposite the school is the rural bank. එහෙනම් ඒකට එහා පැත්තේ rural bank එක. On the left of the school, is calling one පැත්තේ. So now if you think this is the school and its left side, on the left, we learned this preposition. On the left of the school is Ganesh Groceries. එහෙනම් Ganesh Grocery එක ඊට one පැත්තෙන් අඳින්න ඕනේ. And the school is between Ganesh Groceries and the school. Ganesh Grocery එකයි school එකයි. Between Ganesh Groceries and the school is school lane. එහෙනම් school lane එක තියෙනවා Ganesh Grocery එකයි between මැදින්. පාසලයි ඒ grocery එකයි මැදින් street එක අඳින්න ඕනේ. Right? And school lane. There is a large playground behind the school. You know, behind. පිටිපස්සේ. Behind the school. ඉස්කෝලේට පිටිපස්සේ playground. Playground. Just නිකන් රමක් අඳින්න. Playground. So draw it. Behind the school. In front of the school. ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා. By the road. By the road means near the road. Again, we learned that preposition. By the road, there is a large margosa tree. ලොකු margosa tree එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ලොකු ගහක් අඳින්න එතන. And
To the right of the school, පාසලෙන් දකුණු පැත්තේ is the post office. Post office එක පාසලෙන් දකුණු පැත්තේ. So I am telling now you have to place those things in the right place. නම් පින්තූරේ හරියට නිවැරදි තැන ඒ දේවල් අඳින්න ඕනේ. Right of the school, right? පාසලෙන් දකුණු පැත්තේ is the post office. Post office එක තියෙනවා. Opposite the post office. Opposite අපි කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. විරුද්ධ පැත්තේ. Post office එකට විරුද්ධ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ පාර තියෙනවා එක පැත්තක post office එක අනිත් පැත්තේ කියන්නේ opposite. Opposite the post office there is a road called Tank Road. පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරේ නම Tank Road. අපි පාර ඇඳලා ලියන්නේ ඒකේ Tank Road කියලා. Which leads to the Malpura tank. Which leads to the Malpura tank. So that means if the road is going like that, which leads Malpura tank, Malpura වැව ජලාශය. ඒතර මෙතන යන්න ඕනි tank road කියලා. මෙතන තමයි tank එක ජලාශය තියෙන්නේ. Yes. Called Tank Road, which leads to means ඒ දෙසට යනවා කියන එක. To the Malpur tank. There are 6 trees on either side of this road. Either side. Remember, what is this either side? On either side. Either side means දෙපැත්තේ. පාර දෙපැත්තේ. 6 trees. පාර දෙපැත්තේ. එතකොට there are 6 trees. ගස් 6ක් තියෙනවා. So I think I helped you to draw the picture and I told you where these things are. And you understood the paragraph. දැන් ඡේදෙ පැහැදිලි තේරුණා. ඔයා දැන් එහෙනම් ලස්සනට චිත්‍රය අඳින්න. අඳලා ටීචර්ට පෙන්නන්න බලන්න. I think you can get the right beautiful picture, right? Okay. It's a good activity. And now next one. Now let's draw an abstract drawing following these instructions. Another one. තවත් drawing එකක්. මෙන්න මේ උපදෙස් ටික follow කරගෙන, right? Draw a big rectangle in the middle of your page. You know the shapes ටික දන්නවනේ. You know this is called circle, then square and rectangle and triangle. ත්‍රිකෝණය. Right? Circle, square, rectangle and triangle. So then first you have to draw a big rectangle in the middle of your page. Big rectangle. In a rectangle, look rectangle in the middle of middle method. Kole method. Draw 5 small triangles above the rectangle. You know triangles? Above, ඉහලින්. ඒකට ඉහලින් අඳින්න ඕනේ මොනවාද? 5 triangles. Draw a large eye inside the rectangle. Large eyes inside the rectangle. Rectangle එක මැද large eye. ලොකු ඇහැක් අඳින්න. Draw a nose above the eye. ඇහැට උඩින් nose එකක්. නහයක් අඳින්න. Under the eye, ඇහැට යටින් draw 2 legs. Draw 2 legs. කකුල් දෙකක් අඳින්න. Draw 3 circles of 3 different sizes next to the legs on the right. Next to the leg on the right. Next to the leg, කකුල් වලට කකුල් ගාවට. On the right, දකුණු පැත්තේ.
මොනවද අඳින්නේ? Draw 3 circles. Circles. 3. But 3 circles of 3 different sizes. 3 different sizes, not the same size. Same size කියන්නේ එකම සමාන. Different sizes විවිධ. Maybe one is big, the other one is smaller, like something like 3 different sizes. විවිධ size වලින්. Next to the legs on the right. To the left of the legs. Then දකුණු පැත්තේ මේ වලින්. Then left of the leg. කකුලේ වම් පැත්තේ. Draw 3 triangles of 3 different sizes. ආයිමත් මේවා 3 different sizes, not the same size. Maybe one is big and the other one is smaller and the other one is again maybe very small or maybe very big. Different sizes. Vividha size වලින්. Draw a hand with 6 fingers above the triangles. Hand with 6 fingers. We have 5, but this one should have 6 fingers. ඇඟිලි 6ක් තියෙන අතක් අඳින්න. Draw an ear above the circle. Circle, you know, circle එකට උඩින් කනක් අඳින්න. So now you must have got a very beautiful picture now. An alien, not a man. මිනිසෙක් නම් වෙන්න බෑ නේද? එක හැක් තියෙන නේද? ඇඟිලි 6ක් තියෙන, එක අතක් තියෙන. So you will have drawn wonderful alien. Alien කෙනෙක් ඇඳලා ඇති දැන්. Now just enjoy drawing these kinds of things, and there you are following those prepositions between, above, next to, by, under, below, middle. ඒ වගේ ගොඩක් හරියට තේරුම් අරගෙන හරි තැන අඳින්න ඕනි, නැත්නම් වාගෙත් පින්තූරේ වරදින්න පුළුවන්. පන්ති ඔයාලා 50ක් හිටියොත් 50ම එකම චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි වැරද්දලා තිබුණොත් එහෙනම් preposition එක එහෙනම් ඔයා වැරදි විදිහට තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. Not only this one and the previous exercise also. කලින් පින්තූරෙත් එහෙමයි. Because if you know the right meaning of the right preposition, ඒ කියලා තියෙන preposition එකේ හරි අර්ථය තේරුම් ගත්තනම් ඔයා හරි තැන ඒ දේ අඳිනවා. So then practice this one. So this one can be done with your friend also. Tell your friend to tell something and you draw. Or you draw something and you describe. And then tell your friend to draw it. ඔයා පුංචි චිත්‍රයක් ඇඳලා ඔයා ඒක විස්තර කරන්න මේ prepositions use කරලා. එතකොට යාළුවාට කියන්න පුළුවන් අඳින්න කියලා. එතකොට යාළුවා ඒ චිත්‍රෙම ඇඳලා තිබුණොත් අන්න එහෙනම් ඔයා විස්තර කරපු විදියත් හරි, යාළුවා තේරුම් ගත්ත විදියත් හරි. So likewise you can practice this one. So then you can practice English and practice the use of prepositions. Prepositions භාවිතය ගැන හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. Try it out. And next one, once you complete your drawing, explain it to a partner without looking at your textbook after drawing, right? ඇඳලා ඉවරලා අර මම දැන් කිව්වේ පොත බලන්න නැතුව චිත්‍රය බලාගෙන විස්තර කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. This is a map of Malpura. An abstract drawing, right? There is a road, a big rectangle in the middle. There is a tree, there is a school, there are trees. Likewise, there is එකක් ගැන කියනවා නම් ගොඩක් ගැන කියනවා නම් there are. ඒ වගේ පාවිච්චි කළා ඔයා විස්තර කරන්න ඔයාගේ චිත්‍රය. ඒකට යාළුවාට අහගෙන ඉඳලා අඳින්න කියන්නේ. පින්තූරේ පෙන්වන්න එපා. Then you will be practicing speaking and practicing the use of prepositions. And your friend will be listening and practicing to understand the correct use of preposition. එතකොට දෙන්නටම හොඳ හුරුවක් වෙනවා මේ prepositions භාවිතය පිළිබඳ. Do that activity. And next one, make maps and drawings of your own. Of your own. ඔයා කැමති maps and drawings. හදලා
and instruct your friends to draw them without showing it to them. That's what I told now. Then කලින් මං කිව්වේ දේ. එයාට පෙන්නවා ඇඳලා චිත්‍රයක් යාළුවට චිත්‍රය පෙන්වන්නේ නැහැ. You instruct. ඔයා උපදෙස් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගහක් තියෙනවා. Near the tree there is a well there, and after that there is a road. ඒ වගේ විස්තර කරනවා. Try to use as many prepositions as possible. So when you describe, ඒක විස්තර කරනකොට පුළුවන් තරම් prepositions use කරන්න. Behind the tree there is a house, and on the right side of the house there is a well. ඒ වගේ පුළුවන් තරම් prepositions use කරන්න. You can turn this into a whole class game or do it in your group or pairs. පන්තියත් එක්කම කරන්න පුළුවන්, pairs කරන්න පුළුවන්, right? In groups also you can do it. Anyway, try to do it. Even in the class in the school, ඉස්කෝලේ පන්තිය කරන්න පුළුවන්, ඔයාලට ගෙදර නංගි මල්ලි අක්කයි එක්කත් කරන්න පුළුවන්. Or with a friend, right? We discuss lot of prepositions and the different uses of prepositions. එහෙනම් prepositions අපි විවිධ වර්ග කතා කරා, ඒකට අදාළ ගොඩාක් exercise කරා. This last activity, මේ අන්තිම activity එක ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට prepositions නැවත නැවත අලුත් මතක් කරගන්න. And also when you read and when you listen, pay attention to prepositions. කියවනකොට එහෙම මේ prepositions ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. And practice more and more. I hope to meet you with the next lesson of this unit. මේ unit එකේ ඊළඟ grammar කොටස, future tense එක අපි ඊළඟ පාඩමින් සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් නැවත ඒකත් එක්ක හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.